Gọọmenti Enugu steeti ejikọọla aka iji ọnụnụ ego njeri narị 40 kwalite ụlọọrụ Sunrise Flour Mills dakpọrọ adakpọ. Pati PDP azọpụla njem nleta n'okpuru ọchịchị dị iche iche n'Enugu maka ndọrọndọrọ ọchịchị na-echere oge. Gọọmenti Anambra agwala ndị ọrụ ugbo ka ha bido ịkụpụta ihe dị n'ubi maka ide mmiri na-abịa. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Udo jiri gị onye ọma na-anụ olu. Nke onye chiri ya zelo. Nke onye na-emeje mma ya gazieli. Abụ m Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Gọọmenti Enugu steeti ejikọọla aka na ọrụ ga-eri njeri narị 40 iji kwalite ụlọọrụ Sunrise Flour Mills dakpọrọ adakpọ. Chika Ugwu Chakụka n'uju. Ka Gọvanọ Peter Mba na-ebinye aka na akwụkwọ ahụ edere nkwekọrịta ha na ụlọọrụ ahụ chọrọ isoro ha rụkọta ọrụ maka imezi Sunrise Flour Mill nke na-adị arụzi ọrụ. O kwuru na omume a bụ maka imezu nkwa gọọmenti ya kwere ito akụlụba steeti a ma mezie ụlọọrụ ndị na-adị arụzi ọrụ nọ na Enugu steeti. Ọ kpọkuru ụlọọrụ ndị ọzọ ka ha bịa rụkọta ọrụ ha na gọọmenti ya tinye ego ha n'ihi na ahazigo ihe niile na steeti a ga-eme ka azụmahịa gaa nke ọma. Onye ji ọkwa Daịrektọ ụlọọrụ ahụ chọrọ ịrụkọta ọrụ ha na gọọmenti steeti a kwuru na ha hụrụ na Enugu steeti bụzi ebe ka mma maka itinye ego n'ihi na Gọvanọ Peter Mba na-agba mbọ ịkwalite ndụ ndị bi na ya ma mee Enugu steeti ebe bụ ịgba maka obibi nakwa azụmahịa. O kwuru na ha ma na ego ha na-etinye amanla n'efu. Atụmatụ nrụkọta ọrụ a gọọmenti na ụlọọrụ ahụ na-ebido bụ nke ha abụọ nwere olileanya na ọ ga-enye aka nke ukwuu n'ihi na ọ ga-enye ndị mmadụ ọrụ, kwalite mmepụta ngwaahịa nakwa akụlụba steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Otu pati PDP ejeruola okpuru ọchịchị 70 enwere n'Enugu iji leta ma kwado ndị mmadụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa na nso nso a. Onye nta akụkọ anyị bụ Uchenna Nnamelie bụ onye ọbatara akụkọ a mere ka anyị mata na pati a gara njem na Enugu North, Enugu South, Nkanu West ya na Nkanu East. Na oge ọ na-anabata ndị otu pati PDP bụ onye isi ndu ha bụ Dọkịta Martin Chukwuwike na okpuru ọchịchị Enugu North, Enugu South, Nkanu West nakwa Nkanu East. Ndị na-azọ ọchịchị kwere nkwa na ha ga-eme ọfụma ma ọ bụrụ na akwado ha. Ụfọdụ ndị isi pati ahụ kwuru okwu sịrị na ha nwere olileanya na otu pati PDP ga-emeri na ntụliaka. Ihe kacha pụta ife bụ ọkọlọtọ enyere ndị na-azọ ọkwa ọchịchị n'Enugu. Abụ m Uchenna Nnamele. Daalụ Uchenna. Ndị isi sekpụ ntị na pati PDP agwala ụmụafọ Enugu na ndị ahọpụtara nọ na pati ha ịnọchite anya ha na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-afọdụ mmeribe tụrụ ugo. Ha kwere nkwa ịhụ na ọchịchị ha bụ ọkachasị n'Enugu. Mmemme achụmụta vootu nke ndị pati PDP bụ nke ọtụtụ ndị bịara tikwa ndị nọ na ọchịchị gọọmenti steeti a si okpuru ọchịchị 17 nọ na Enugu steeti. Ha bịara ịkwado ndị PDP na-achọ ọchịchị nke chairman nakwa kanselọ ime obodo. Gọvanọ Peter Mba nke kwupụtara uchu gọọmenti ya dị ịkwalite ndụ ndị bi na ya site na inye ha ezigbo agụmakwụkwọ, ahụike, mmiri, ụzọ dị mma tikwe ihe ndị ọzọ, kwere nkwa
na ha ga-ahụ na ndị ahụ ha rụpụtara aka ịchị bụ ndị ga-ejiri usoro ọchịchị ya wee chịa, ịhụ na ha kwalitere ime obodo ndị ha na-achị. Ọ kpọkuru ndị mmadụ ka ha pụta n'igwe tụọrọ PDP vootu ha na ụbọchị Satọde na-abịa. Ka ha gachago okpuru ọchịchị niile nọ na steeti a, onye ji ọkwa chairman PDP bụ Martin Chukwuwike kwuru na ha kwesịrị ike na PDP ga-emeri na okpuru ọchịchị ndị niile nọ na steeti a, n'ihi na gọvanọ Mba ahazigo ihe niile site na ihe ndị ọ rụgasịrị n'ime obodo. Ndị isi gọọmenti ma ndị otu PDP kwuru okwu dụrụ ndị ahụ na-azọ ọchịchị ka ha ṅomie gọvanọ kwalite ime obodo ndị ha na-achị. Ndị otu PDP ahụ na-azọ ọchịchị kwekwara nkwa na ha ga-agharịpụ ndị mmadụ ọ bụrụ ma ha tụọrọ ha vootu mee ka ha merie ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndewo Chika. Ọchịchị etiti amaala ọkwa nye ndị steeti dị iche iche n'obodo Naịjirịa na mmiri a nke akpọrọ Lagdo Dam nọ na Cameroon adịla na mgbape. O bidoro ụnyaahụ. N'akwụkwọ onye isi na-ahụ maka ụlọọrụ ndị Nigeria Hydrological Service Agency bụ Omar Ibrahim Mohammed binyere aka, o mere ka amata na mmiri a ga-eji ofufu bịa n'abalị 7, na mmiri a ga-esi na River Benue wee bịa. Omar Ibrahim gwara steeti ndị a gụnyere Adamawa, Taraba, Benue, Nasarawa, Kogi, Edo, Anambra, Bayelsa, Cross River na Rivers ka ha kee nkwụcha ọfụma maka ya bụ idei mmiri. N'okwu ya, o mere ka amata na o keela nkwụcha ma dị na nche na ọnọdụ mmiri a. Ebe sekpụ ntị bụ na River Benue na National Inland Rivers. Benson, onye ọ batara akụkọ etu ọnọdụ siri gbapute na Anambra, mere ka amata na o bidoro n'abalị ụnyaahụ. River Niger adịla na nnukwu okwukwe. Mmiri a bụ nke si na Cameroon wee donye ihu. Gọọmenti Anambra agwala ndị ọrụ ugbo ka ha bido igwupụta ihe ha kọrọ n'ubi ma dị na nchekwa maka eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ahịa Ọgbakụbara nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru bụ ebe a na-ene anya isi banye. Onye odeakwụkwọ ụlọọrụ akpọrọ State Emergency Management Agency bụ Paul Odenigbo kwuru na Anambra steeti nwere ụlọọrụ dị iche iche n'akụkụ mmiri nke dị n'ime okpuru ọchịchị 10. Onye isi na-ahụ maka mmepe obodo bụ Dọkịnta Ụzọchukwu Anakụ gwara ụmụafọ Anambra ka ha dị na nche, kwado ọfụma, kee nkwụcha maka ọdịmma ha na ọdịmma ụmụafọ Anambra. N'ikpeazụ, gere isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti Enugu steeti ejikọọla aka iji ọnụego njeri naira 40 kwalite ụlọọrụ Sunrise Flour Mills dakpọrọ adakpọ. Pati PDP azọpụọla njem nleta n'okpuru ọchịchị dị iche iche n'Enugu maka ndọrọndọrọ ọchịchị na-echere oge. Anyị kọkwara gị na gọọmenti Anambra agwala ndị ọrụ ugbo ka ha bido ịkọpụta ihe ha kọrọ n'ubi maka idei mmiri na-abịa. Ndewo maka isonyere anyị, ma chebiri Chika Ugwu ka ọ batara gị aka ụwa n'asụsụ Bekee. Ka o mesịanụ.
Enugu Sunrise Flour Mill soon to bounce back as state government signs 40 billion naira revitalization deal. PDP campaign rally on its peak as the clock ticks for the Enugu local council elections. Plus, farmers in Anambra act fast as federal government warns of flood. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The news in details. The Enugu state government has signed a 40 billion naira deal with a private firm for the revitalization of the moribund state-owned Sunrise Flour Mill. The reports. Governor Peter Mbah, while signing the agreement, said the move is a demonstration of his administration's determination to grow the state's economy and move the state from a sector-driven economy through results-oriented partnership. He encouraged other prospective investors to invest in the state as an enabling environment has been created for businesses to thrive. The portion of what agriculture brings to our GDP growth is over 14%. So, and we immediately, of course, in fact, to indicate that and to signal our commitment to agriculture, we changed the name from just being a mere Ministry of Agriculture to Agro-Industrialization. Earlier, the director of the partnering firm said Enugu State is their preferred choice for investment due to the present administration's transformative leadership, which has recorded remarkable strides in economic development. Our initiatives provide essential funding, training, and equipment to farmers, fostering valuable partnerships with agricultural institutes and stakeholders across the value chain. Safety, quality, efficiency, and environmental stewardship remain at the forefront of our operations. This acquisition not only aligns with Jelfa's long-term vision, but also furthers the governor's ambitious agenda of empowering the people. The 40 billion naira project, out of which the investment company will invest 24 billion naira, will catalyze positive change, create jobs, elevate local production, and contribute significantly to the socio-economic advancement of the state. In Enugu, the PDP local government elections campaign train has rounded off its visit to the 17 local government councils as it drummed support for all the party candidates in the forthcoming elections. Uchenna Nnamele reports that the campaign train visited Enugu North, Enugu South, Nkanu West, and Nkanu East local government areas. On arrival of the People's Democratic Party (PDP) campaign train led by the state party chairman Dr. Martin Chukwuwike were warmly received by a mammoth crowd as the campaign train canvassed for maximum votes from Enugu North, Enugu South, Nkanu West, Nkanu East council areas. The first port of call was Enugu North local government area, where the PDP chairmanship candidate Dr. Ibenako Onu promised to be dedicated to the service of the people if elected, noting that Governor Peter Mbah's administration had made local government administration in the state easier by extending development across all the council areas in the state. They are aware. The majority of the projects are dear Governor and Enugu State, domiciled in our local government. The campaign train moved to Enugu South, where stakeholders pledged their total support to the party. So we are assuring the public, the Enugu South people, that we are going to carry the day come Saturday. Thank you. Has a very good understanding of the time we are in and decided to make choice of this thing that is seated here. In Nkanu West local government area, the chairmanship candidate
stated that he will ensure total transformation of the council if elected. In Nkanu East, some stakeholders said Governor Mba's performance has made the council election a walkover for the PDP, not only in the local government but across the state. There is really no point changing a winning team. We have found out that the flagship of PDP in Enugu State, the Dr. Peter Ndubisimba, has performed excellently well within the last 13, 15 months that he has been in office. In all the elections we had, starting from 1999. The state party chairman, Dr. Martin Chukwuwike, assured of victory at the polls come Saturday, 21st of September. High point of the campaign was presentation of flags to all the chairmanship and councillorship candidates by the state party chairman in Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. Key players from People's Democratic Party (PDP) have assured the people of Enugu State that their candidates for the forthcoming local government elections are credible and will deliver dividends of good governance if elected into office. These submissions are the grand finale of the local government elections campaign held at Opera Square. From the 17 local government areas converged to drum support for the party in the forthcoming chairmanship and councillorship elections. Governor Peter Mba, who reiterated his administration's commitment to improving the lives of the people, eradicating poverty and growing the state's economy, reassured the people that the PDP flag bearers will consolidate on his administration's mandate to develop the rural areas. He urged eligible voters to come out in their numbers come Saturday and cast their votes for the party. We are currently executing over 1,000 projects in our state. What that means is that you have not entrusted your future on people that will use it for trial and error. You entrusted your future. You gave your mandate to those who will hit the ground running. Having traversed the 260 wards in the 17 local government areas of the state campaigning, the chairman of the party is optimistic that PDP will clinch victory considering the governor's positive intervention in various sectors which the people are feeling the impacts. The governor has campaigned in all the wards. Every ward has 1, 2, or 3 projects going on in this state. So what else are you going to tell them? You either have a smart school and also have a health center. Top government functionaries and PDP loyalists, while commending the state governor's developmental strides, urged the candidates to consolidate on the state government's vision of good leadership. Your Excellency, the works you are doing and the leadership you are providing in Enugu State is exemplary. The candidates promised not to fail if given the mandate to serve. In Enugu, Chika Ubu. The news continues shortly. Don't go away. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Welcome back. The federal government has issued alerts to all the states that are contiguous to the River Benue system as the authorities of Lagdo Dam in Cameroon have
informed Nigeria of a regulated water release starting from Tuesday 17 September 2024. In a statement signed by the Director General of the Nigeria Hydrological Services Agency, NISA, Umar Ibrahim Muhammad, the water is expected to increase gradually to 1,000 in 3 slashes in the next 7 days, depending on the inflow from the upstream Gaura River, which is the main feeder into the reservoir and a major contributor to the Benue River. NISA wants government at all levels, especially states of Adamawa, Taraba, Benue, Nasarawa, Kogi, Edo, Delta, Anambra, Bayelsa, Cross River, and Rivers to step up vigilance and deploy adequate measures to reduce possible impact of flooding that may occur as a result of increased inflow level of the major rivers at this period. The agency also stated that it will continue to monitor closely the flow situation of the transboundary river Benue and the national inland rivers by providing regular updates on water level across major rivers. And still on flooding, farmers in the flood-prone areas of Anambra State have started harvesting and selling off their produce to beat the looming flood. Benson Osadebe reports that the harvest is coming few weeks after the state government warned of imminent flooding. Since fortnight, the water levels of the River Niger has been on the rise following upstream activities from Cameroon and other neighboring countries. This development, coupled with the warnings by the state government, appears to be forcing farmers to harvest their farm produce without any delay, as Obakoba Market in Obaru local government area is serving as a melting pot where buyers and sellers meet. I want to believe that this sensitization is key, is important. When they come with the idea of dam, they will know how best that one can help, where to put the dam, for the dam to actually save us from flooding. Because the truth of the matter is that these places that are prone to flooding are prone to flooding. It is the role of government to provide solutions to some of the critical problems they are facing currently in Nigeria. The Executive Secretary, State Emergency Management Agency, Paul Odenibu, said that the state has designated holding centers in the 10 local government areas sitting on the floodplains in Anambra State, noting that the state's proactive approach includes early warning systems, emergency preparedness, collaboration and community engagement geared towards mitigating flooding. The flood we're talking about is anticipated to be coming from Mali and the Niger Republic. So it's not the normal rainfall that will cause this flooding. And from reports we had, the water is actually rising. That shows that very soon the flooding will be with us. They will be in another state. And once that happens, our people will relocate to the holding center. This development expert, Dr. Uzochukwu Amakom, observed that citizens have a role to play in flood risk management by taking responsibility for their own preparedness and safety, as he stressed the need for the federal government to bring to an end this yearly national disaster. We have a comprehensive plan, the first development plan, on how to handle some of the flooding issues, especially those in Anambra area, Benue area. We know the reason. It's because of the dam that is always opened in the Cameroon area. And there was an agreement before the Cameroonian government built that dam, that Nigeria is going to build another dam between Adamawa and Taraba State. Why is it that after 50 to 60 years we have not done that? And every year we keep talking about flood, keep complaining, and so many states are suffering from it. Although not yet at alarming rates in Anambra State, efforts are in top gear not just to mitigate its impact on the economy and well-being of the riverine communities, but to avoid disaster. From Oka in Anambra State, Benson Osadebe, NTA News. To end the news, the main points again.
The Enugu state government has signed a 40 billion naira deal to revitalize the moribund Sunrise Flour Mill. The People's Democratic Party (PDP) has rounded off its campaign rally as the local government elections get closer. We also told you that the federal government has warned of impending flood, and farmers in Anambra have taken proactive measures to save their crops. That was the news. Many thanks for watching, and good night.